who is dry spell. Guys, let me advise you on this, by the way. Tuatua during reconciliation is the worst thing. So guys, ukipatana na dem, hii tunawapea before I share my story. Ukipatana na dem, you know, ladies, a lady is the one who can determine when you guys can have a kid. A man can make someone pregnant at any time, but a lady cannot be pregnant anytime. She must be ovulating. That is when she can get pregnant. So men, when you meet a lady and she's so hyper, like she really needs this thing, ama amekupigia, you notice some weird behavior, unasikia kibeb, sijui nataka, sijui nini, disclaimer, wachana nayo guys. Ama disclaimer na manchanga nini, anyway I don't know, hata sijui ni nini nasema, but guys, when she really pushes for it, don't accept. She's ovulating and she's really ready to have a kid. Okay, risky way, free kick. This one I'm telling you for free, because you know, for a man, yeye anaweza kuwa like anaweza amushwa anytime, but for ladies ni seasonal. Every month it has got its own time. So when you meet a lady and you feel like this lady is really into this thing, protect. Otherwise, let's get to the video. So hey guys, welcome back to my channel. It's your girl Jikova here. So guys, leo nimekuja na story nyingine new kabisa. So guys, you all know I have a kid. Ako 2 years and let me say around 8 months, 7 up. So guys, today I want to tell you how I got pregnant at 19. Ooh, the most scary thing. I know most of you mnaogopa such stories, but today I'm going to talk about it. So guys, if you're a new subscriber here, make sure click your subscribe button na umeweka bell on. And then to the old loyal members hapo, thank you so much. So guys, let's go direct to the story, and I'm going to tell you some 1, 2, 3 tips zenye zitakusaidia wewe kama baby girl usijipate kwa trouble nilijipata ndani. So guys, ilikuwa hii time, hiyo time I was in serious relationship, like nilikuwa nimependa mapenzi sana. So it was in when I was a second year in 2019. So hapo tulikuwa tumekosana na the baba sasa ya mtoto. Tulikuwa tume break up, najonga vile mapenzi na kuanga na shida nyingi. So tulikuwa tumekosana. Then kwa church kulikuwa na kitu ilikuwa tumepanga tunaenda church outreach. So mimi tulikuwa tumekosana around kituka 6 months hivi. Then sasa before niende Marsabit nikajiambia let me go home first and then I come back ndo niende hiyo outreach. So vile nilienda nyumbani na ni msee wa nyumbani, kufika huko kwa na hiyo malavita kidogo hivi, tukasameana. Now away, like sasa tumetoka hizo 6 months, tumenyamaziana, hakuna kuongea, so tukasameana. So this guy told me, you know, I really love you so much, so I want to escort you before uende hiyo outreach. Unasema nataka kuescort ufike Nairobi alafu mimi nitarudi. Mimi ni nani kukataa? Nikakubali. So akanileta, tukafika Nairobi. Sasa vile tulifika Nairobi tukakaka, and then you know who is dry spell. Guys, let me advise you on this, by the way. Tuatua during reconciliation is the
worst thing you should ever do, because I think most of the time kitu ina push watu kwenda kufanya hii kitu time ya reconciliation ni juu niseme tu dry spell ama kitu kaa hiyo imegonga msee sana. Okay, hiyo time ma hormones ziko high, you really need this thing, and then you know mostly kwa ladies when your nini is high, that is the time you are ovulating. So ukijipata umefika in such a situation na like hiyo time ndo una feel like okay, let me just forgive this person, uko na ovulate girls, let me tell you, don't be fooled like utasema atiacha tu niende nifanye hii kitu. So mimi huyo si nilimsamea akanileta Nairobi, and then things happened the way they happened. So mimi naye nilitoka huko sasa after tumekaa, alinileta Thursday and we were traveling on Saturday. On Monday, so mimi nikakuja nikafanya nini, nikakaa tukakaa na yeye hadi on Monday when I was traveling to Marsabit, and then yeye alikuwa anarudi back to Kitale. So everything imeenda vile imeenda. So me, I traveled to Marsabit without knowing anything at all. So nimefunga safari yangu, nimefika Marsabit, everything is okay. So we were so many in Marsabit, around 11 or 15 hapo, and then we were divided into different groups, like tulikuwa tunaenda different places but in Marsabit. So mimi place nilienda, we were 3 in a boys school, and I was the person in charge, like I was the one to give the reports and everything. So when I was in Marsabit, tulikuwa tukae huko 35 days. So tulikaa 4 days, 4 weeks. Mimi the 4th week kuna venye tulikorofishana na huyo the person who was in charge of us tukiwa huko. So hiyo 4th week nimekaa nime relax tu. Hiyo siku yenye tumekosana sasa, because there was a person who was supposed to assess us, aone like what exactly kitu gani tulienda kufanya, wasione tu tulienda kufanya mchezo. So hiyo he coming to the place yenye tulikuwa ikaleta issues na deputy principal wa hiyo shule. Also time tulitoka kuwasindikiza akanipigia kelele. Unfortunately the following day I fell sick. Niliamka tu asubuhi, I feel like eating biscuits, I feel like taking bitter stuffs. Now that is the 4th week tukiwa Marsabit, ama sijui the 3rd. So mimi na feel tu kukula bitter stuffs nini. So mimi kitu nilifanya, nikaambia Karo na Donna wenye tulikuwa na wao, let's go tufike wapi, kwa shopping center to buy biscuits turudi. And then remember, nikiwa like before hiyo time I had told them, so mtoto wangu huitwa Ashley, so nilikuwa nimewambia niko na mtoto kwa tumbo. Yani unaona tu ile tu instincts zako zinakwambia there's something wrong. I was looking at my boobs and I'm like, no, these things are growing too fast for me. So mimi nikasema kitu nitafanya ni let me go to buy hizo biscuits juu nilikuwa nazicravia sana. Nikakuja nikakula. I bought ya 50 bob each 5 ilikuwa 10 pieces. So mimi nilikula 2 na nikasikia zimenibo, nikawapea wakakula. I never wanted to see them again. Aya. So shida sasa zikaanza kuingia. Nikienda class, I just feel like mate ni kali kwa mdomo. I really need to eat sweets. Nataka vitu bitter. Mimi nikajiambia, so what might be this? And then remember, tukienda huko tulikuwa tumepewa shopping ya kila kitu. Tumepewa hadi sanitary towels. Watu wametumia zao zimeisha, and I'm just there, nimetoa tu macho comfortably, I'm not using mine. So mimi nikasema hapa ni kubad. So instincts zangu zikaanza kuniambia things might have gone south. So I called my baba ya Ashley, nikamdanganya. You remember sasa niko na mdanganya, nikamwambia nishaenda nimepima and I'm positive. And so mimi nikijua, like I'm telling them, namwambia I'm expectant, sijui kwa mind yangu najua ninamdanganya, but in real life simdanganyi, it is the reality. Akaniambia okay, I want you to send me kitabu ulienda ukapima and everything. And then I had the courage ya kumdanganya. Wameniambia nikichukua kitabu huko I will be going for clinics in Marsabit. Akaniambia no. So okay, just wait, you come back home and then everything will flow. And I forgot kama nilikuwa nimedanganya mtu.
So hii time yote mi nimeanza sasa kukuwa na like weird cravings. Sitaki kusikia smell ya kitunguu saumu, and the worst bit ni hiyo uko hivyo food zote zinapikwa ziko na saumu na everything. So mi nikasema hapa hivi I have to be mchenjezi. Nikanyamaza tu, nikavumilia. Sasa nikaanza kuacha kunywa chai ya maziwa. I don't want to see meat, I don't want to eat chicken, I don't want to see anything iko na mafuta. Mi nataka tu vitu plain. So mi nikakaa, after some time nikaenda hospitali, nikapatwa na ulcers. I think the stress that was like eating me up. And then after hapo sikupona, nikakuja nikapelekwa Marsabit Hospital. Kufika Marsabit Hospital still hakuna change. Hakuna daktari alifikiria like I might be expectant anipime. So mimi nikiwa Marsabit, ugonjwa ikanizidia. I had to call my parents, niwaambie I'm very sick. My dad was so worried and aniambia nirudi home. Ikabidi sasa I have to involve the people wenye walitutuma huko for the outreach. They organized, nikarudi. So time nilikuwa narudi, already my instincts zilikuwa zishaniambia I might be expectant. So I called my boyfriend, nikamwambia just come to Nairobi, kitu ufanye ni kuja unichukue from there. So mimi nikaekwa kwa gari asubuhi, nikatoka Marsabit, nikakuja hadi Nairobi. I had to lie to the people, niwadanganye auntie yangu is the one to come pick me. Hapo hivyo nishapeana namba ya best friend wangu, nimemwambia ukipigiwa useme wewe ni auntie yangu. But hiyo time nilikuwa tunarudi kwangu, my house in school sasa, ndo nirudi home because my boyfriend was coming to pick me from there. So mimi ndio hiyo nimefika Nairobi, I called them, nikamwambia nimefika, my aunt has picked me, niko kwa nyumba ya merudi job. Wakakubali. So I was to wait for my boyfriend. Akakuja. But I wanted him to come with the pregnancy kit. But hakumeka, alifika late. Akaniuliza tu ataniletea nini. He brought me chips. I never wanted to eat the chips. Hizo zenyewe tena yeye ndiye alishia kukula. So yeye vile alifika, akakuja, akanipea nini? Akanipea hizo chips, nikampea akakula. So the following day morning, ndio hiyo morning sickness ilikuwa inanisumbua, used to vomit. What? Pregnancy is hard. Nilikuwa na vomit asubuhi. I feel pain hapa juu kwa tumbo. So I had to like inabidi tu sasa uzoe. Sijaambia parents, they don't know. So mimi vile tulilala tukaamka, nikamwambia now go and buy the pregnancy kits. Hey, churus. Now hapo sasa ndo troubles zinaingilia. So he went, akabuy, akakuja. Tukasoma instructions zote hapo. Nikamwambia ikikuja 2 lines, you should know I am expectant. Ikikuja moja, you know I'm safe. Haya, akaenda, akabuy, akakuja. So mimi huyo nikaenda nikacollect urine, nikaleta. Nikamwambia sasa wewe ndo utaread. Tukaeka hiyo ka strip, tukangoja. Haya. Nikamwangalia sasa time yenye ilikuwa 5 minutes. Nikamwambia sasa you can check. Akaangalia. I don't know how he saw it. Nikaona uso yake iko na relief. Unaona ile yenye mtu ana breathe in. Finally, it's okay. Akaniambia imagine you are not. Si ndio mimi nikarudisha moyo. Remember my dad always ameshinda kutuambia ukipata ball kwangu I will chase you away. Ujue tu kwanza sasa unaanza kujilipia fee na everything. And then my mother ameshasema nikipata tu hivi ananifungulia kibanda ya kuuza majani. Like everyone should know I have a baby in my stomach. Stress on stress. Mimi nikapumua sana nikajua hakuna. So ni hivyo tumekaa tukaongea, ananiuliza na what if ungekuwa nayo. Remember sasa hiyo si wote tushaona mstari moja. We are convinced we are not pregnant. Niliona tena akarudi kuangalia hivi. Kijana wenyewe sura ikachange. Nikajua hapa ni kubaya. Breathe in Gertrude, breathe out. Akaniambia wait. Mistari ni 2. And I was like, God, why did it have to happen now? I'm just
I'm here second year, troubles have set in. So what I told him ni, just be ready to pay my school fees, pay my rent, pay my everything, because my dad alishanikana hivyo vile anajua. But then I was so sickly, I couldn't even wait in Nairobi ati ningoje nitibiwe ama nini. No. So what I did, nilimwambia we have to pack and go home, because I used to have a personal doctor. Oh, sorry, rest in peace, Dr. Osagi Mbulika Arthur. I really loved that doctor. So my main intention was to just go and meet my doctor, because I was really suffering. I throw up, headache, stomach ache, hadi ikafika place sasa ni damu na throw up. So guys, we had to pack. Akaniuliza, so parents wako watasema aje? You know the way your dad is very harsh. Mimi nikamwambia whatever it will have to be, let it be. So I had to pack to travel hiyo siku twende Kitale. So hiyo sitaki kukula anything. The only thing I want is githeri yenye haijakaangwa na mafuta mingi na haina kitunguu, ikuwe na nyanya na dania peke yake. Akaniambia mimi sioni kama nitaweza kulinda na hiyo like hizo vitu zote zenye nilikuwa nataka at that time. So guys, that is how I got to know that I am expectant. Now guys, stress imeset in. I am to travel home na sijui how I'm going to break this news to my parents. Guys, that is part 1. Let's meet for part 2 now. How my parents got to know that I'm expectant, guys. Hiyo ndio ilikuwa stress yangu yote. So tukafunga safari, tukaenda Kitale. Nikafika Kitale, mimi I went back to sleep. Juu nilifika asubuhi around 5. So I couldn't like sit up ati ningoja watu waamke. Mimi niliingia tu, hata sikuoga because I was sickly. Niliingia tu kulala, nikasema let it be the way it will be. So guys, watch for part 2. How my parents got to jua that I was expectant and their reactions. Sasa this was the craziest bit now, guys. Otherwise guys, if you really enjoyed, remember huko juu nimesema tuatwa during reconciliation should not be considered, because that is how I got my kid. It was during reconciliation, and you know what pushes people to uanze kuzembea, let me just reconcile with this person. Watch for part 2, my parents' reactions. Otherwise guys, remember to subscribe, remember to like the video, remember to share the video, remember to click the bell so that when I upload part 2 you get notified. Otherwise guys, goodbye.